learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, welcome back to another edition of Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 午后大家好，我是 Alice Pong。 Hello, 你好，大家好，我是 Lim Zepsiu, Joseph Lin, and with Alice, we're asking all of you guys, do you have time? 大家有空吗？大家有闲吗？有闲吗啦that means you have time. OK， 今天呢就很简单啦。其实通常男生问女生，或现代的社会，女生问男生有空吗？就是要出去约会、看个电影、吃个饭啦，是不是？对。Let's go ahead and ask someone out on a date, go see a movie, or maybe just a friend. 哪怕只是朋友也 OK。晚上有空吗？要不要看电影 ？Do you have time tonight? Let's go watch a movie. 安补呀有闲吗？安补呀有闲吗？爱看天样吗？爱看天样吗 ？OK， 天样电电影不是看到天亮哦，但这也不错哎。太久了啦，看到会嘟咕了。不会，这有另外一种浪漫。天样 ，OK，It's actually movie. Also sounds like sunrise, but it's not. And then 晚上安补呀，安补呀 ，OK, that means tonight during the night. 有闲吗 ？OK, that means again, do you have time? 那电影的海陆腔，天壤。天壤 ，OK, different dialect for a movie. 好啦，你就答应我吧。好啊，几多点？几多点？几多点嘛？哈，就是几点的意思。对。哎，不错哦 ，Alice 不只是答应，而且她直接就几点啊？对啊。哎，这女生这样的回应，我会去更有这个有信心。对，没错。That means yes. What time you want to go watch it? OK. 好啊，几多点 ？OK. 几多 ？That means 几点才是点啊？哦，对。OK. 那就晚上7点好了。安补呀7点。哦，安补呀，刚刚讲过，就是晚上嘛，哈，7点 ，OK， 就是7点。And you know， 如果要12点午夜场，你就自己去这个另外约了哈。没有，我是看完之后你可以请我吃宵夜。哦，太棒了！哦，算计好了哈，我约7点是错的哦，下次我要约你半夜2点。那我就真的是都哭了。All right, let's review some of these phrases right here. A movie 电影。天样 and then what time 几点？几多点？几多点 and once again 晚上 at night time。安补呀。安补呀 and it's all about do you have some time 有空吗？有闲吗？有闲吗 and I hope all your dates go successfully and that does it for today's Practical Hakka。大家俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.